teacher. আমাদের শিক্ষক হও তুমি। In Jesus' name. Amen. Okay, yesterday we were learning about massage. গতকালকে আমরা মাসাজ নিয়ে শিখছিলাম। We were talking about when you should do massage and when you should not do massage. আমরা এটা নিয়ে কথা বলছিলাম কখন ম্যাসাজ করা যাবে কখন যাবে না। Let's see. First, I want to back up just a little bit আমি একটু পিছনে যেতে চাই একটু and talk a little bit more about what massage does to our bodies. এবং এটা নিয়ে কথা বলতে চাই যে ম্যাসাজ আমাদের দেহের জন্য কি করে। We talked about how we have muscle knots. আমরা কথা বলেছি কিভাবে আমাদের মাসল নট আছে বা মাসেলের গিট আছে। So that's something that you can feel literally happening when you massage. You can feel those. তুমি যখন ম্যাসাজ করবা বা মালিশ করবা ওটা তুমি অনুভব করতে পারবা। But there's lots of stuff happening inside that we can't see. কিন্তু ভিতরে অনেক কিছু হয় যেগুলো আমরা দেখতে পাই না। But it's so important. খুবই গুরুত্বপূর্ণ। I am still studying these things too. আমিও এই জিনিসগুলো এখনো পড়ছি। So I'll probably share more with you in the coming days. এজন্য আরো দিন যেভাবে যাবে তোমাদের সাথে আরো সহভাগ করব। But first I want to share with you some ideas today. প্রথমে আমি তোমাদের জন্য কিছু ধারণা শেয়ার করতে চাই। We'll talk about how it affects the different systems. আমরা এটা নিয়ে কথা বলবো যে একটা সিস্টেমে কিভাবে এটা প্রভাব ফেলে। One of those is the nervous system. একটা হচ্ছে নার্ভাস সিস্টেম। Oops. So yeah, we will be learning about different kinds of ways that we do massage. আমরা ভিন্ন ভিন্ন ধরনের উপায় শিখব ম্যাসাজ করার। Maybe Melissa, actually, maybe Hastima can help me demonstrate some of these really quick. হাসিমা আমাকে দেখাতে সাহায্য করবে খুব তাড়াতাড়ি। Here, why don't you stand up for just a second আসো দাঁড়াও। and sit right here. And you can lean forward onto this chair like this. এই চেয়ারে এরকম হয়। The first thing you should learn about massage ম্যাসাজের প্রথম জিনিস যেটা শেখা is that you দরকার shouldn't whack your patients in the head মাথায় এরকম বাড়ি মারবা না। like I just did to Hastima. হাতে এরকম করছে। Okay, so let me just demonstrate how there's different movements that we use in massage. এখন ম্যাসাজে ভিন্ন ভিন্ন নড়াচড়া আমরা শিখব। There's light movements, একটা হচ্ছে আস্তে আস্তে যেরকম like just rubbing. এখানে মানে একটু জ্বলতেছে। Then there's ones where we push harder. একটা হচ্ছে একটু একটু চাপ দিয়ে তারপরে You can even use your forearm like this. তুমি তোমার এই বাহুটা ব্যবহার করতে পারো। We'll be learning those techniques. এগুলো আমরা আস্তে আস্তে শিখব। Then there's ones where we go like this, তারপরে এরকম করতে পারি or like this. অথবা এরকম। Those are called like percussion. এগুলোকে প্রকাশন বলে। There's ones where we kind of pinch the skin up like this. আর কিছুটা আছে এরকম আছে। And there's different reasons why we use the different things. Okay, Hastima. ভিন্ন ভিন্ন কারণ Thank আছে you. ভিন্ন ভিন্ন জিনিস ব্যবহার করার জন্য। You couldn't see what I just did, but I think you could feel it enough to know what I did. তুমি দেখো না কি করছি কিন্তু আমার মনে হয় তুমি অনুভব করতে পারছো কি হইছে। Yeah, so those different movements affect your body in different ways. তো এই ভিন্ন ভিন্ন যে এই যে নড়াচড়া তোমার দেহকে ভিন্নভাবে প্রভাব ফেলে। So you have nerves running all through your body, right? তোমার দেহের চারিপাশ দিয়ে অনেক ভিতরে অনেক স্নায়ু আছে তাই না? When you do like the percussion where you're hitting, যখন তুমি প্রকাশন যেটা বলে do you know what percussion is? No, percussion. It's like have you heard of percussion instruments? Percussion instruments are instruments that keep time, like that you hit like a drum. Bam, 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 bam. That's a percussion. I don't know. Is it? It's a term that you're gonna have to learn. Does it use with piano like this? Percussion is a word that you should learn. Percussion হচ্ছে একটা শব্দ যেটা percussion. Percussion. Oh, percussion. Percussion.
Percussion. Percussion. Now, percussion is something you do with, like, there's instruments that are percussion instruments, কিছু percussion instrument আছে মানে যন্ত্রপাতি Like- আছে like a drum. যেমন একটা ড্রাম এরকম বাজায় Those are, and that's because you're hitting them. এটার মানে হচ্ছে কারণ তুমি ওটাকে বাড়ি দিতেছো So when you hit people in massage, যখন তুমি মাসাজের সময় এখানে এরকম বাড়ি দেওয়ার মতো হয় that's why they call it percussion. এই জন্য এটা করলো percussion You understand? বুঝতে পারছি Yeah. So those strong types of movements, কিন্তু এখন এই যে শক্তিশালী যে নড়াচড়াগুলা or when you're pinching their skin, বা যখন তুমি তাদের চামড়াটা চিমটির মতো দিতেছো um, that's like powerful to the nerve. এইটা স্নায়ুর জন্য খুবই মানে একটু It's a hard movement. Dramatic. মানে অন্যরকম একটা চলাচল হয় Yeah. So it's big. It's sudden. It's এটা lots. বড় আর হঠাৎ করে মানে এরকম হঠাৎ করে বাড়ি দিলে ভিতরের শরীরও কেমন লাগবে না যে কি হচ্ছে So if you keep doing that to those nerves, যদি ওই স্নায়ুগুলোতে এরকম হতেই থাকে they'll get tired. এবং তারা দুর্বল হয়ে যাবে তাদের ক্লান্ত হয়ে যাবে তারা And so then it'll create a sedative effect where it's like kind of goes to sleep. তখন তারা এমন একটা প্রভাবে চলে যায় সেই এটাকে সেডেটিভ এফেক্ট বলে বা সেডেটিভ প্রভাব যেখানে সেই স্নায়ুগুলা ঘুমাতে চলে যায় Kind of like anesthetic. মনে করে অ্যানেস্থেটিকের মতো So that's one thing it can do to nerves. It can sedate them. আর এইটা তোমরা হচ্ছে স্নায়ুর প্রতি কত বড় সেডেট বা এটাকে ঘুম পাড়িয়ে ফেলতে পারে More gentle movements আরো নমনীয় যে নড়াচড়াগুলি can stimulate the nerves. They make the nerves more responsive. সেগুলা ওই স্নায়ুগুলাকে আরো উত্তর প্রবণ করে দেয় মানে হালকা যেগুলো আমরা করতেছি সেগুলো আমরা বুঝতে পারি তখন আমাদের নার্ভসগুলো আরো মনে হয় যেন সজাগ হয়ে যায় Yeah. Now think about your brain. তোমার মস্তিষ্কের কথা চিন্তা করো Do you have lots of nerves in your brain? তোমার ব্রেনের মধ্যে কি অনেক স্নায়ু আছে Yes, it's like the center of your nervous system. এটা তোমার নার্ভাস সিস্টেমের একদম মধ্যবর্তী So by doing massage, মাসাজ করার মাধ্যমে it helps. It brings healing to your brain. এটা তোমার মস্তিষ্কে সুস্থতা আনে It's like refreshing to the brain. এইটা মস্তিষ্কের জন্য It's refreshing to the brain. It makes it feel fresh. এটা তাদের সতেজ লাগে And so that's because they're increasing circulation. There's more blood flowing to your brain. এটার কারণ হচ্ছে তারা সঞ্চালন বাড়িয়ে দিয়েছে তাদের রক্ত সঞ্চালন আরো বেশি রক্ত বেশি প্রবাহিত হচ্ছে So that means that it can work more. It has more nutrients, এটা মানে হচ্ছে তাদের আরো পুষ্টি আছে and so it has more that it can basically more food, এবং বেশিরভাগ মানে আসল কথা হচ্ছে বেশি খাবার আছে and it also can get rid of its waste faster. এবং তাড়াতাড়ি তাদের ময়লাগুলা বা যে বর্জ্য মূত্র এগুলা ফেলে দিতে পারে So it's like it's cleaning your brain out কারণ এটা তোমার মস্তিষ্ক এটা তাহলে এরকম বলতে পারো তোমার মস্তিষ্ককে পরিষ্কার করে দিচ্ছে and giving it all the food that it needs to do good work. এবং যেই খাবারগুলো দেওয়া দরকার ভালো কাজ করার জন্য তাকে সব খাবারগুলো দিচ্ছে Does that idea make sense? বুঝতে পারছো Can someone tell me how massage helps your brain? কেউ কি সাহায্য বলতে পারবা মাসাজ কিভাবে তোমার ব্রেনকে সহযোগিতা করে মাসাজ ব্রেনকে সহযোগিতা করবে হ্যাঁ কিভাবে করে Like what I just told you, can you tell it back to me? আমি তোমাদের একটু আগে যা বলছি তোমরা কি আমাকে এটা আবার ফিরে বলতে পারবা Okay. This is my head. This is my brain. এটা আমার মস্তিষ্ক তাই না I have blood moving through my body into my brain. আমার রক্ত আচ্ছা আমার ব্রেনে এবং সারা দেহে রক্ত
সঞ্চালন হচ্ছে, চলাচল করতেছে। And that blood carries nutrients. এবং সেই রক্ত পুষ্টি উপাদান তারা বহন করে। And it also takes away the trash. এবং তারা মূত্র বর্জ্য বিষয় এটাও তারা সরিয়ে দেয়। When I massage you, যখন আমি তোমাকে মাসাজ দিই বা মালিশ দিই, your blood moves faster. তোমার রক্ত তাড়াতাড়ি চলাচল করে। So it can take more nutrients to my brain. এই জন্য এটা তোমার মস্তিষ্ক থেকে আরো বেশি পুষ্টি উপাদান নিতে পারে। And it can take more trash away from my brain. এবং মস্তিষ্ক থেকে আরো বর্জ্য পদার্থ তাড়াতাড়ি নিয়ে যেতে পারে। Think about our little creek down here. এই যে আমাদের যে ছোট্ট একটা ছড়া আছে, এটা নিয়ে চিন্তা করো। When you guys first arrived, যখন তোমরা প্রথম আসছিলা, what was it like? কিরকম ছিল? It was almost dry, প্রায় শুকিয়ে গেছিল, and it was getting very dirty নোংরা হয়ে যাচ্ছিল। because when you would wash your plate, প্লেট যখন ধোবা, mostly the food would not get carried away. ওই খাবারগুলো যাইতো না, ওখানেই থাকতো। It would just go there and get yucky and yucky and yucky. আর ওখানে থাকতো, আমরা দেখতে পেতাম যে ভাত তরকারি। But what happened when the water started flowing faster? কিন্তু কি হইলো যখন পানিটা তাড়াতাড়ি যেতে লাগলো? What is it like now? এখন কিরকম? ছড়াটা কিরকম এখন? পানি পরিষ্কার। It's clean. হ্যাঁ, এটা পরিষ্কার। And so that's like the same sort of thing that happens in our bodies এই একই রকম জিনিস আমাদের দেহের মধ্যেও হয়। when we're just sitting. যখন আমরা শুধু বসে থাকি, Our blood is moving slowly, আমাদের রক্ত খুব আস্তে আস্তে যাচ্ছে। kind of like the stream when the water gets low. ওই যে ওই ছড়ার মতো যখন পানি একটু কমে যায়। But when we exercise যখন আমরা ব্যায়াম করি or we massage, অথবা আমরা যখন মাসাজ দেই, it's like sending fresh water through our brain, fresh blood through our body. এটা হইতেছে একদম পরিষ্কার রক্ত আমাদের দেহে এরকম দেওয়া। So- এরকম লাগে। Your brain can be like tired out, এই জন্য তোমার মস্তিষ্ক কষ্ট হয়ে যেতে পারে। and because the blood is flowing slowly, there's like toxins and trash in there. কারণ ওই তোমার ব্রেন স্লো হয়ে যেতে পারে, কারণ তোমার ব্রেনের মধ্যে হয়তো বিষাক্ত পদার্থ আছে এবং ময়লা আবর্জনা আছে এটার জন্য। So when I massage, যখন আমি ব্যায়াম করি, the blood flows এবারে more quickly, মালিশ দেই, তখন রক্ত তাড়াতাড়ি চলাচল করে। so it's cleaning out the trash এই জন্য ময়লা পরিষ্কার করে দিতেছে and it's giving me more nutrients এবং আরো আমাকে আরো পুষ্টি উপাদান দিচ্ছে। so that my brain can be clear and clean. এই জন্য আমার মস্তিষ্ক পরিষ্কার এবং পরিচ্ছন্ন হতে পারে। Does it make sense now? বুঝতে পারছি? Can someone tell me how massage helps my brain now? এখন কেউ কি আমাকে বলতে পারো মাসাজ কিভাবে বা মালিশ কিভাবে আমার মস্তিষ্ককে সাহায্য করে? You don't have to explain it long, just in a few simple phrases. একটু ছোট ছোট ভাষায় বললেই হবে, বড় ব্যাখ্যা দেওয়া লাগবে না। রক্ত সঞ্চালনের মাধ্যমে হ্যাঁ, আচ্ছা বলো। মানে রক্ত চলাচলের মাধ্যমে বলো, আবার বলো, sorry। রক্ত চলাচলের মাধ্যমে ব্রেনকে সাহায্য করে। The blood flows and helps. Yeah, that's a simple way to put it. এটা খুব মানে সাধারণভাবে বলা যেতে পারে, ঠিক। Yeah, because it's taking nutrients and taking away trash. কারণ এটা পুষ্টি উপাদান নিয়ে যাইতেছে আবার আর ময়লা নিয়ে যাইতেছে, ময়লা নিয়ে আসতেছে। Yeah, so that's part of how your nervous system is helped. তোমার স্নায়ুতন্ত্র বা নার্ভাস সিস্টেমের কোনোভাবেই সাহায্য পায়। Like your brain is the seat of the nervous system. তোমার ব্রেন হচ্ছে নার্ভাস সিস্টেমের আসল মধ্যমণি, মূল মন্ত্র। So massage helps it work well. এজন্য মাসাজ করলে এটা তাড়াতাড়ি মানে আরো ভালো কাজ হয়। Now let's talk about your muscles. এখন তোমার মাংসপেশি নিয়ে কথা বলি। We talked about those some yesterday. আমরা গতকালকে কিছু নিয়ে কথা বলেছি। Massage is like exercise in many ways. মাসাজ হচ্ছে ব্যায়ামের মতো অনেক অনেক উপায়ে। Like massage and exercise, even it goes the other way also. দুই ভাবেই যায়। Exercise is kind of like massage. ওই ব্যায়াম হচ্ছে মাসাজের মতো। Like when you run, যখন তুমি দৌড়াও, your muscles are moving against each other. তোমার মাংসপেশি একে অন্যের সাথে ঘষা লাগতেছে, নড়াচড়া হইতেছে। It's kind of like the muscles and bones are giving each other massages. তুমি দৌড়াইলে মনে হবে কি তোমার মাংস
মাংসপেশি এবং তোমার হাড় দিয়ে একে অন্যকে মালিশ দিতেছে। Does that make sense? বুঝতে পারছি? Yeah, because it's all moving together. কারণ সব একসাথে নড়াচড়া করতেছে। Well, and it's not like it's the best massage. এইটা সবথেকে ভালো। It's not like a super excellent massage. Yeah, এক্সারসাইজ সবথেকে উত্তম মাসাজ নাও হতে পারে, but it's kind of like a massage. কিন্তু এটা মাসাজের মতো। In the same way, massage is kind of like exercise. আর ওই একইভাবে মাসাজ বা মালিশও ব্যায়ামের মতো। Like, it can't replace exercise, এইটা ব্যায়ামের বিকল্প হতে পারেই না, but they do similar things. কিন্তু তারা কিছু একই কাজ করে। Because when you exercise, কারণ যখন তুমি ব্যায়াম করো your muscles are working. তোমার সব মাংসপেশি কাজ করতেছে। When you massage, যখন তুমি মাসাজ করো your muscles are also getting worked. তোমার ওইখানেও তোমার মাংসপেশিটা কাজ করে। But instead of your brain telling your muscle to move, like when you exercise, আর এক্সারসাইজের সময় তো instead of your brain telling your muscle to work, like in exercise, you are physically making your muscle work. এখন আমাদের যখন আমরা মালিশ করি তখন আমরা তো নিজেই মানে নিজে আরেকজনকে মালিশ করি, ওইটা তো তাদের মস্তিষ্ক থেকে আসে না। এই জন্য যখন মালিশ করি তখন মস্তিষ্ক থেকে ওইটা আসে না, আর ব্যায়াম করলে ওইটা মস্তিষ্ক থেকে মানে আসে। মস্তিষ্ক থেকে আমাদের বলে যে এরকম না এরকম করো, কিন্তু মাসাজ করলে তো আমরা নিজেরা দিই, ওটা মস্তিষ্ক থেকে আসে। Yeah, so as you massage a muscle আর যখন তুমি একটা পেশিকে মাসাজ দাও or hit the muscle, অথবা কোনোভাবে তার সাথে তার সংঘর্ষে আসো, it contracts and expands, এটা সংকুচিত হয়, প্রসারিত হয়, just like when you move it. যেভাবে তুমি নড়াচড়া করো সেভাবে। Does that idea make sense? এই ধারণাটা কি তোমাদের কাছে যুক্তিযুক্ত হয়েছে? Chong-song, can you tell me that idea? তুমি কি আমাকে এই আইডিয়াটা বলতে পারবা? Like, how is massage like exercise for your muscle? বা মালিশ কিভাবে ব্যায়ামের মতো মাংসপেশির কাছে, মাংসপেশির কাছে? মানে হচ্ছে আমরা যখন ওই এক্সারসাইজ করি তখন আমাদের পেশিগুলো মানে আমাদের দেহের মাংসগুলো অনেক সময় প্রসারণ হয়, আবার অনেক সময় সংকুচিত হয়। So when we exercise, our muscles contract. মানে হচ্ছে যেমন আমরা হাঁটি তখন আমাদের এখানে ওই মাংসগুলো এমনকি ওই রক্তগুলো আমাদের ওইগুলো এরকম টানাটানি হয়। And our when we যখন মানে মালিশ দিই, and না ওই এক্সারসাইজের সময় and when we exercise, our nerves get like stretched and আবার they move also. আমরা যখন ওই মালিশ করি তখন তো একই মানে একই ধরনের সৃষ্টি হয় আর কি, মানে একই ধরনের আমাদের মাংসগুলো প্রসারিত হচ্ছে আবার সংকুচিত হচ্ছে। আমরা যদি মানে মানে মালিশ করি তখন আমাদের মাংসগুলো প্রসারণ হয়ে যায়, আবার এটা যখনই যায় সংকুচিত হয়ে যায়। When we massage, then our muscle expands, and when we stop, it contracts. Yeah, that's good. ঠিক আছে, খুব ভালো। Yeah. Another way that it's like exercise আরেকটা উপায় যেটা হচ্ছে এটা ব্যায়ামের মতো, is that okay, blood flows through your muscles, রক্ত সবসময় তোমার ওই মাংসপেশি দিয়ে চলাচল করে। but when you're resting, যখন তুমি ব্যায়াম করো the blood would kind of rather just go around your muscles. এই জন্য তখন রক্তটা তোমার মাংসপেশির চারিপাশ দিয়ে ঘুরে চলে যাবে। But when you move them, যখন তুমি এটা নড়াচড়া করাও, that makes the blood have to go into the muscle. ওইটা রক্তকে ঠেলে যেন তারা মাংসপেশির ভিতরে যায়। So that helps bring nutrition to it. ওইটা সাহায্য করে তাকে পুষ্টি আনতে। You know that when you work out, যখন তুমি যে এরকম ব্যায়াম করো, you can get big muscles, right? তুমি ভালো মাসল পাবা। The more you work, the bigger they get. যত কাজ করবা এটা তত বড় হবে, Did you মানে know, যত এরকম করবা। did you know that you can make your muscles bigger by massaging them too? তুমি কি জানো তুমি মাসাজ করেও তোমার মাসল বড় বানাতে পারো? It's true. সত্যি Maybe not as much as exercise, এটা ব্যায়ামের মতো না। but if you massage consistently for several weeks, কিন্তু কয়েক সপ্তাহ ধরে যদি তুমি এরকম মালিশ করতেই থাকো, after about a month, you can tell a difference. এক মাস পরে তুমি একটু পার্থক্য দেখতে পাবে। And several months later, কয়েক মাস পরে you can really tell a difference. তুমি কয়েকটা পার্থক্য দেখতে পাবাই একদম। Why? কেন? Because as you're massaging them, যেভাবে তুমি মাসাজ করতেছো it's pulling blood in through them, ওই
এইটার মধ্যে তারা রক্ত সঞ্চালন করতেছে, That's bringing nutrition. তারা আরো পুষ্টি আনতেছে, It's taking away the waste. তারা ময়লা নিয়ে যাইতেছে, Just like we were talking about with the brain, right? যেভাবে আমরা ব্রেনের কথা বলতেছিলাম, তাই না? And that gives the muscle what it needs to grow. এবং এইটা এই মাসলকে দেয় যেটা তার প্রয়োজন। Yeah, so it can grow. It grows. হ্যাঁ, এটা বড় হতে পারে, It gets stronger and bigger. এটা আরো শক্তিশালী হয় এবং আর বড় হয়। Now, the cool thing is আর একটা জিনিস হচ্ছে that it can also help with our bones as well. এটা আমাদের হাড়িতেও সাহায্য করে। Like, you're not really trying to massage your bones when you do a massage. তুমি যখন মাসাজ করো তখন কি তুমি তোমার হাড়িকে মাসাজ করো? হাড়িকে মাসাজ দাও। But the muscles are all around your bones. কিন্তু হাড়ির চারিপাশ দিয়ে সেই পেশিগুলা, মাংসগুলা। So it's also bringing blood to your bones. এইটার জন্য ওই রক্ত হাড়ির মধ্যে দিয়েও যায়। So that helps your bones get stronger. এটা সাহায্য করে তোমার হাড়িকে শক্তিশালী হতে। Like, have you seen the difference between the hand of an old farmer and the hand of an old lady who doesn't do any hard work? একটা বৃদ্ধ কৃষকের হাত আর একটা বৃদ্ধ মহিলার হাত যে কোনো কাজই করে না, তার হাত তুমি কি পাশাপাশি দেখছো? What is the difference between the two of them? দুইটার মধ্যে পার্থক্য কি? বুঝলাম না কিরকম যেন। একটা বৃদ্ধ কৃষক, হ্যাঁ, মনে করো কৃষিকাজ করে সারাদিন, বৃদ্ধ কৃষকের হাত আর একটা বৃদ্ধ মহিলার হাত, যে কোনো That she কাজই does an করে না। office job, let's say. মনে করো ওই মহিলাটা সারাদিন অফিসে এরকম কাজ করছে, দেখা যায় তো ওই পরিশ্রমিক হাতটা হচ্ছে একদম মানে শক্ত শক্ত হবে। হবে। আর যে কাজ করে না সেটা একটু নরম হবে আর কি। Yeah. So part of it is the skin. প্রায় হচ্ছে যে চামড়া, Part of it, though, is actually the bones inside. আর ভিতরে হচ্ছে আসলে হাড়ি ভিতরে। Like, a farmer has big hands. আর একটা কৃষকের বড় হাত আছে, They have their knuckles are big, burly. তাদের এইখানে যে যে হাড়ির জয়েন্ট গুলো এগুলো একটু বড় বড়, Because they have been working all the time কারণ with their hands. সারাক্ষণ তাদের হাত দিয়ে কাজ করছে, So their muscles and even their bones have gotten big and strong. এই জন্য তাদের হাড্ডিগুলা এবং তাদের মাংসপেশি গুলাও বড় হয়েছে আর শক্তিশালী হয়েছে। So massage can help us with those same things. এবং মস্তিষ্কও একই জিনিস দিয়ে আমাদের সাহায্য করে। It also, where is blood made? আচ্ছা, রক্ত কোথায় বানানো হয়? রক্ত মানে রক্ত কি সৃষ্টি হয় আর কি না? How is it made? No, like what part of your body? Because your blood, you have to get new blood all the time, right? দেহে সবসময় নতুন রক্ত লাগবে, তাই না? Where does that come from? কোত্থেকে আসে? পানি থেকে খাবার Do you eat blood? তুমি রক্ত খাও? না এক নম্বরে তো হচ্ছে পানি থেকে। Do you drink blood? তুমি কি রক্ত খাও? পান করো? So how does it turn into blood? তাহলে রক্ত কি হয় যেন কিভাবে? একটা জুস মানে ওই যে আমাদের না, ওটা তো বাইল জুস, ওটা আলাদা, ওটা হজমের। There's a machine in your body. There's a place where it's manufactured. একটা মেশিন আছে ওইখানে। ওই যে একটা, you know, there is a place where blood meets oxygen. Yeah, but it's not made there. That's where it's doing its job. There's a place where it has to be made. ডালিম pomegranate। মেশিনের কথা বলছে আমাদেরকে। ড্রাগন ফল। You remember that? ড্রাগন ফ্রুট। না ড্রাগন না ড্রাগন ফল What do you say? কচু। কিডনি থেকে পানিকে ছাকায় নিয়ে আসে হৃৎপিণ্ডে রক্ত তৈরি হয়। In the heart. From the kidney. It's inside your bones. তোমার ও, দেখছো? মাথা তোমার থেকে ইসের মধ্যে, মাথা হাড্ডির থেকে মধ্যে। হাতের ভিতরে হাত পুষ্টির দিয়ে। মধ্যে আর এখন what do you say? হ্যাঁ, হাড্ডিতে তৈরি ঠিক হয়। আছে. So, if when you massage, এটা যখন তুমি ব্যায়াম করো, massage, সরি, মাসাজ করো, you are bringing more blood flow to your muscles and bones. যখন তুমি মাসাজ করো তখন তোমার রক্ত প্রবাহ তুমি আরো তোমার
পেশিতে এবং হাড্ডিতে আনতেছো। কিন্তু আমার প্রশ্ন হচ্ছে ম্যাডাম তো বলছে মেশিন কিন্তু হাড্ডি তো মেশিন না But inside there is a machine for শরীরের একটা making blood. মেশিন আর কি তুই বোঝেও বুঝিস না। He understands but doesn't want to understand. মেলি আমি আমার কথা ভালো। ঠিক বলো বলো। So, বলো। রক্ত তো হাড্ডি থেকে আসছে হ্যাঁ হ্যাঁ, কও, কও। আবার হাড্ডিতে কিভাবে রক্ত আসে How does the blood come to the হাড্ডির ভিতর দিয়ে How does the blood? Well, there's it builds it. That's why I said it's a machine. ওইটারে বানায় এজন্য একটা মেশিন বল। It does use your food, তোমার খাবার ব্যবহার করে। but it doesn't just take your food and grind it up and stick it in your blood. কিন্তু এমন করে না যে খাবার আনে খাবার ভাগ করে বা গুঁড়া করে আর তোমার দেহে ছড়ায় দেয়। ওটা তো রক্ত হয়ে যায়। It puts it it goes into the bones, এটা হাড্ডির মধ্যে যায় and the bones make it into blood. এবং ওই হাড্ডিটা ওই খাবারটাকে রক্তে পরিণত করে। It makes the blood cells. এটা রক্তকোষ তৈরি করে তার আমার ছবি। Melissa teacher take আছে. এই যে হেলি নাও। ওই যে Oh yeah, these are blood cells. এই যে রক্তকোষ। Huh. চকলেট মতো They look like I think they look like inner tubes where people float on rivers. আরে ওই যে টায়ার আছে না ওই যে পার্কে যে এরকম হয়ে থাকে ঘাসে ওইরকম লাগে ডোনাটের মতো নাম বাটন মাশরুমের মতো কি রকম Oh, yeah. বুঝতেছি না Keep watching. Okay. Right now, don't worry about understanding কেমন how. হাড্ডি থেকে রক্ত আসে এটা আমরা বুঝি না তাও আমরা হ্যাঁ বলছি You don't have to understand how the bones make blood for this class. এই ক্লাসের জন্য কিভাবে হাড্ডি থেকে রক্ত বানায় এটা আমাদের বোঝা লাগবে I'm actually not completely sure myself. আমি ঠিকমতো নিজেও নিশ্চিত না I haven't studied it in a long time. আমি একটা অনেক দিন ধরে এটা পড়াশোনা I just know that that is where it's made. ওখানে ওটা তৈরি হয় ও যে অ্যানাটমি বইয়ে পড়বা ও হ্যাঁ ওখানে ঠিক আছে, পড়ে নিয়ে অ্যানাটমি বইতে আনিছো Okay, so I just where is the blood made? কোথায় রক্ত তৈরি হয় হাড্ডিতে Yes. না হুস্তের মধ্যে So if I massage, যদি আমি মাসাজ করি more blood is coming. আরো রক্ত আসতেছে It promotes more blood making in my bones. এখন যখন আমি আচ্ছা আমি আবার বলছি মাসাজ করি তখন এখানে আরো রক্ত আসতেছে যখন আরো রক্ত আসতেছে তখন দেখতেছে যে আরো রক্ত তৈরি করা দরকার তখন আরো রক্ত তৈরি হইতেছে It's kind of like the blood, the inside the bone. It's making blood, এখানে হইতেছে ওই রক্ত হাড্ডির মধ্যে রক্ত তৈরি হইতেছে and it's like, okay, I'm making blood. ঠিক আছে আমি রক্ত And then it's বানাইতেছি like, oh wow, the blood's moving really fast now. তখন দেখে ও অনেক রক্ত তৈরি মানে রক্ত অনেক তাতে চলাচল করতেছে I think we need to start making blood faster. আমাদের আরো রক্ত তৈরি করা দরকার So it speeds up, এজন্য আরো আরো ই করে দেয় and it's getting more nutrients. আরো পুষ্টি পাইতেছে So it's got the things it needs, and it makes the blood faster and faster. এই জন্য যা পায় তা মানে যেগুলো দরকার বানানোর জন্য সেগুলো পাইতেছে আর বানায় তাতে ছাড়তেছে Does that make sense? বুঝতে পারছি হুস্তের প্রয়োজন আছে মানে হাড়দি থেকে তো রক্ত মানে তৈরি হইতেছে মানে ওই হাড়দিতে এমন কি আছে যে মানে যেটা দিয়ে রক্ত তৈরি হইতেছে এ বাবা What পড়া is শুরু there in the কি in the প্রশ্ন? bone হ্যাঁ that which Okay, tomorrow I'll answer that question. Okay, কালকে এই উত্তর দেবে এলি ম্যাডাম I'll do some research and find some pictures. Okay, কালকে এলি ম্যাডাম কিছু রিসার্চ করবে কিসে বাবা না কাল ছবি তুলবো ঠিক আমরা আছে সাধারণত জানি যে পানি থেকে ভিতরে মানে আমার হাড় দেখো আর ছবি তোমার পানি থেকে রক্ত হয় দেহে প্রবেশ করে পানি আমাদের দেহে প্রবেশ করে ওইটা মানে বিভিন্ন অঙ্গ প্রত্যঙ্গে সরিয়ে এটা পানি হয় আর মানে রক্ত ওইটা হয়। আমরা ছোট ক্লাসে আসার পড়ার সময় আমাদেরকে এটা খুব সহজ বাংলায় বুঝিয়ে হাড্ডি দিয়েছে আসলে মধ্যে এত সহজ রক্ত না তৈরি সহজ তোর বলবো না তো যা বলবো তাই বলবি। তুমি ওখান থেকে ডিপ্লোমা অ্যানাটমি দিয়ে তুমি একটু পড়ার চেষ্টা করো এই যে ওকে বলবো লাইব্রেরি দায়িত্ব যা লাগবে সব কিনে Okay, so yeah, that's enough on that topic. আচ্ছা এটা আমি কি জানি One more thing that it does for your muscles, তোমার পেশির জন্য এটা একটা জিনিস করে because of the same reason that blood flows faster and that it uses it quicker. ওই একই কারণে যেহেতু এটা একটা অনেক
উপাদান পাইতেছে। It helps your muscles when they're tired. এটা সাহায্য করে তোমার মাংসপেশিকে যখন তাদের কষ্ট হয়ে যায়। Like if I've just exercised really hard, আমি অনেক কষ্ট করে এক্সারসাইজ করছি, my muscles get tired out. আমার মাংসপেশি কষ্ট হয়ে যায়। Why? কেন? One, এক, because as the muscles are working, যেভাবে মাংসপেশিরা কাজ করছে, they're creating waste. তারা ওই যে বর্জ্য পদার্থ তৈরি করতেছে। So you're getting a buildup of waste and toxin in your muscle. এই জন্য তোমার মাংসপেশির মধ্যে ওই আবর্জনা একটু জমে গেছে, মানে তারা তো যেহেতু নড়াচড়া করতেছে এই জন্য অনেক তৈরি হয়েছে ময়লা চারপাশে এনে জড়ো করছে। And when they get really fatigued, really tired, আর তখন when they get very, very tired, আর যখন তারা অনেক কষ্ট হয়ে গেছে, it's also because they don't have enough energy, enough nutrients to work. এই অনেক কষ্ট হয়ে গেছে মানে তাদের যথেষ্ট এনার্জি বা যথেষ্ট পুষ্টি উপাদান নাই কাজ করার জন্য। So massage can help with that মাসাজ এটাতে সাহায্য করে, because it brings the blood to clean out the toxins. কারণ এইটা রক্তটাকে নিয়ে যায় ওই বিষাক্ত পদার্থগুলা বা ময়লাগুলোকে পরিষ্কার করার জন্য। And also brings more nutrition so that it can have energy. এবং আরো পুষ্টি উপাদান আনে যেন তুমি আরো এনার্জি বা শক্তি পাইতে পারো। Does that make sense? বুঝতে পারছি? One more thing, which basically we've been talking about it this whole time, সবসময় আমি এটা নিয়ে কথা বলতেছি, is the circulation. সঞ্চালন। Um, You know, we had a theme like uttom সঞ্চালন উত্তম স্বাস্থ্য. Yes, that is so true. উত্তম সঞ্চালন উত্তম স্বাস্থ্য, এটা খুবই সত্য একটা So as you're massaging, যেভাবে তুমি মাসাজ দিচ্ছ you're mechanically moving blood faster. তুমি যান্ত্রিকভাবে মানে কেউ সাহায্য করছে, You're literally pushing on your body, কারণ তুমি তোমার দেহে চাপ নিয়ে যাইতেছো রক্ত, but also as you're moving the muscles, যেভাবে তুমি মাংসপেশি নড়াচ্ছ it's basically asking for more blood. এটা বলতেছে আরো রক্ত চাইতেছে, দাও Like, we need it now because we're working. আমাদেরকে দাও, আমাদের কাজ করতেছি, লাগবে। So that's two ways that massage affects circulation. এটা হচ্ছে দুইটা উপায় মাসাজ কিভাবে আমাদের সঞ্চালনে সাহায্য। Okay, so I don't want you to add these ideas to your book, আমি চাই না এগুলো তোমার বইয়ে লেখো, but I want you to know them আমি চাই যেন তোমরা নিজেদের মধ্যে লেখো, because you need to understand why we do massage. Like, it feels good. মাসাজ দিলে অনেক মজা লাগে এটার জন্য না। খুব ভালো, কিন্তু কেন? ঠিক আছে? So, what I shared with you today should tell you a why. Why is it important? আমি যে তোমাদের সাথে আজকে যে সব করলাম এটা বলে দেবে কেন এটা গুরুত্বপূর্ণ, কেন এটা ভালো, সব কেনর উত্তর দেবে এগুলো। Do you understand better now why it's important? তোমরা কি এখন বুঝতে পারো কেন এটা গুরুত্বপূর্ণ? ম্যাম, এই মাসাজ Okay, I'm just going to do a quick review আমি তাড়াতাড়ি করে আবার যাব, about the points that I want you to make sure you remember. যেই পয়েন্টগুলো আমি চাই যেন তোমরা মনে রাখো। But I'm not going to explain it all again. আমি আর বর্ণনা করব না, I'm just going to tell you what you need to know. শুধু বলে দেবো কি তোমাদের দরকার। What does it do to the nervous system? এইটা নার্ভাস সিস্টেমে কি করে? সঞ্চালন করে। It doesn't make the nervous system move faster. নার্ভাস সিস্টেম তাড়াতাড়ি যায় না। It helps the brain হ্যাঁ, because it's of the circulation increase. এটা তোমার মস্তিষ্কে সাহায্য করে কারণ ওই সঞ্চালন বেড়ে গিয়েছে। And remember, sometimes it helps wake up nerves. আর এটা মনে রাখবো যে কিছু কিছু সময় এইটা স্নায়ুকে জাগায় With gentle movements. আস্তে আস্তে যে নড়াচড়া বা মাসাজ সেগুলো দিয়ে, And more violent movements, you could say, can sedate nerves. বা শক্তিশালী বা হিংস্র যেই নড়াচড়া তাড়াতাড়ি করা সেগুলা ঘুম পাড়াতে সাহায্য করে। I want you to know what it does for muscles. আমি চাই যেন তোমরা মনে রাখো এটা মাংসপেশির জন্য কি করে। I want you to be able to tell me how it can make them actually grow. আমি চাই যেন তোমরা আমাদের
I want you to be able to tell me how it makes them actually grow. আমি চাই যেন তোমরা আমাকে বলো এটা কিভাবে বড় হইতে পারে, And how it's kind of like exercise. কিভাবে এটা এক্সারসাইজের মতো। Um, how massage is like exercise for muscles. এই মাসাজ হইতেছে মাংসপেশির জন্য এক্সারসাইজ। I want you to be able to tell me how it helps tired muscles. আমি চাই যেন তোমরা আমাকে বলতে পারো কিভাবে এটা ক্লান্তি হয়ে গেছে, ক্লান্তিকর যে মাংসপেশিগুলো একে কিভাবে সাহায্য করতে পারে। I want you to be able to tell me what it does for bones. আমি চাই যেন তোমরা বোঝো এটা হাড়ের জন্য কি করে, And what it does for blood production. এবং এইটা রক্ত উৎপাদনে কি করে। So remember, it helps the bones get stronger and bigger, but it also helps them make blood. এটা মনে রাখবা যে ওরা তো হাড়টিকে শক্তিশালী এবং বড় করে তোলে এবং তার সাথে সাথে স্ট্রঙ্গার এন্ড বিগার And also make blood. এবং রক্ত বানায়। And then, what are the two ways that it promotes circulation? আর সঞ্চালন প্রচলন করার জন্য দুইটা উপায় কি? ব্যায়াম and massage. Mechanical, like physically pushing, এই যে হাত দিয়ে শারীরিকভাবে এরকম চাপ দেওয়া and also creating more demand, like more need, so that the এবং muscles need it. আরো প্রয়োজন সৃষ্টি করা। Yeah. হাত দিয়ে যান্ত্রিকভাবে হাত দিয়ে এরকম চাপ দেওয়া আর প্রয়োজন সৃষ্টি করা। There are lots more reasons I could share with you, আরো অনেক কারণ আছে যেটা আমি তোমাদের সাথে সবার করতে but পারি, I think your brains are full enough for right now. কিন্তু এখন তোমাদের মস্তিষ্ক ভরে গেছে অলরেডি। So maybe as we keep going, I'll share them little by little, okay? যেভাবে আমরা যাই আমরা আস্তে আস্তে আরো আমি সবার করব। One more thing about circulation. আরেকটা জিনিস সঞ্চালন নিয়ে, When you exercise, যখন তুমি ব্যায়াম করো what does your heart do? তোমার হৃদপিণ্ড কি করে? জুড়ে জুড়ে It gets fast, right? Yeah. When you massage, যখন তুমি মাসাজ করো your heartbeat will increase, তোমার এই যে হার্টবিটটা বা হৃদপিণ্ড একটু বেড়ে যেতে পারে, but not as much as exercise. কিন্তু ব্যায়ামের মতো না। Okay. Yesterday, we were talking about when you do massage and when you don't. গতকালকে আমরা কথা বলছিলাম কখন মাসাজ করি কখন মাসাজ করি না। These are points that you will need to write down in your book. এই পয়েন্টগুলো তোমার বইয়ে লেখা লাগবে। I'm not going to tell you exactly what words to use, আমি তোমাকে নির্দিষ্টভাবে বলে দেব না কোন শব্দগুলো তুমি ব্যবহার করবা, but you need to have each of the ideas. কিন্তু তোমাদের ছোট ছোট ধারণা থাকা দরকার। Yesterday, we were talking about pain গতকালকে আমরা ব্যথা নিয়ে কথা বলছিলাম and asking people, how long have you had pain? এবং মানুষকে জিজ্ঞাসা করা কবে থেকে তোমাদের এই ব্যথা আছে। If a person has just had an injury, যদি একটা মানুষ একটু আগেই ক্ষত হয়েছে, like a sprain, মনে করো মচকাইছে or they just got in a car accident. বা একটা গাড়ি অ্যাক্সিডেন্টে পড়ছে, Sometimes people get whiplash in car accidents. Just to say it. Whiplash. অনেক সময় গাড়ি অ্যাক্সিডেন্টে হুইপ্লাশ হয়, It's when you crash যখন তুমি ওই গাড়ির সাথে এরকম ক্র্যাশ হয় and your body flies forward and then backwards. এবং মানে ওই যে কিছু একটার সাথে ধাক্কা লাগলে মানে আমরা এরকম হয় না, এরকম গিয়ে তারপর আমরা আবার পিছনে আসি যে হঠাৎ ব্রেক চাপলে And it throws your neck around. এবং তোমার এই ঘাটটা এরকম নিয়ে যায় And people can really hurt their necks that way. আর ঘাড় ওরকম ভাবে অনেক ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। Or maybe you were driving your motorcycle হয়তো তুমি মোটরসাইকেল চালাতেছো, and you went off the road. তুমি রাস্তার অন্য দিকে চলে গেছো, Maybe even your bicycle. সরি হয়তো সাইকেল দিয়েও, And you flew over the handlebars. এবং তুমি ওই যেখানে ধরে আছো ওইটার উপর দিয়ে তুমি চলে গেছো, Oh man, you're gonna be hurting. তোমার অনেক ব্যথা হবে। Don't massage a person like that. ওইরকম মানুষকে মাসাজ করবা না। Something else you might see, especially you ladies, বিশেষ করে মহিলাদের মধ্যে একটা জিনিস দেখবা, are people who have been beat up. মহিলাদের মধ্যে একটা জিনিস দেখবা যে তাদেরকে অনেক সময় স্বামীরা মারে। It's horrible, এটা বিভৎস একটা জিনিস, but I have seen it. আমি এটা দেখছি। And it can cause people to be very, very tender. আর Their skin to be very sensitive. এই জন্য তাদের স্কিন আস্তে আস্তে খুবই সেনসিটিভ হয়ে যায়। Like sometimes, so anytime any of you see a bruise, এই জন্য যে কোনো সময় যে কোনো জায়গায় যদি
or something that's like hot, ওই যে বা ওখানে যদি গরম অনেক hot, red, puffed up. ওখানে গরম লাগতেছে বা ওখানে ফুলে গেছে লাল হয়ে গেছে Don't massage that. মাসাজ করবা না Like, you can maybe gently touch it some, একটু ধরতে পারো হালকা but don't do heavy massage. কিন্তু জোরে মাসাজ করবা না It would be better to elevate, like, say I sprained my ankle. মনে করো আমি আমার পা মচকাইছি What should you do? তুমি কি করবা You should have me put it up তুমি তোমার আমার এটা এরকম উপরে উঠে দরকার রাখা দরকার and put ice on it. এবং বরফ দেওয়া দরকার That can help in that stage. ওই অবস্থায় ওইটা সাহায্য করবে Several days later, পরবর্তী আরো 10 দিন পরে when the inflammation is going down যখন ফুলাটা কমে যাবে and it's not hot and red anymore, এবং আর গরম আর লাল নাই then you can massage. তখন তুমি ম্যাসাজ করতে পারবে And like if someone has been beat, আর যদি যদি কেউ মায়ের খেয়ে থাকে um, see if it's bruising or not. দেখো ওইটা কতটুক ক্ষত হয়েছে মানে ব্রুজিং লাইক ইফ দ্য Black and blue. ও এটা যদি কালো হয়ে গেছে আর নীল হয়ে গেছে নাকি Yeah, if it happened just yesterday or the day before, যদি গতকালকে হয়েছে বা তার আগের দিন হয়েছে এরকম লাগে don't massage. ম্যাসাজ করবে না But if it's maybe been a while যদি মনে করো অনেকদিন হয়েছে and it's just that they're injured from it, আর যদি ওখান থেকে তার ক্ষত হয়েছে then you can massage. তাহলে ম্যাসাজ করতে Just পারবে start very gently খুব আস্তে আস্তে শুরু করবা and eventually you'll be able to do more and more. এবং আস্তে আস্তে তুমি আরো বেশি করতে So when do you never massage? কখন কখন তুমি আর ম্যাসাজ করো না When is the time when you don't do massage? কোন সময় ম্যাসাজ করতে পারবা না যখন ক্ষত সৃষ্টি হবে আর ফুলে যাবে পাকটা তারপরে লাল আর গরম হয়ে থাকলে সেখানে ম্যাসাজ করা যাবে না শুধু হালকা করে ধরতে হবে Yeah, very good. ব্যথা না লাগলে তো ম্যাসাজ করা যাবে না হ্যাঁ ব্যথা না লাগলে তো ম্যাসাজ করা যাবে না আন্দাজে ম্যাসাজ করে কি করবা like if there's no pain you cannot massage why will you massage by yourself whatever No, it's not pain or not. ব্যথার সাথে সম্পর্ক নাই It's acute pain. Like, you know the word acute? তীক্ষ্ণ Yeah, it's acute pain is the problem. তীক্ষ্ণ ব্যথার সমস্যা Like, when you get in a bicycle accident, তুমি যখন একটা বাইসাইকেল অ্যাক্সিডেন্টে যাও how many days do you think you'll hurt? তোমার কি মনে হয় কতদিন ধরে ব্যথা থাকবে খুব জোরে 1 মাস Okay, ekmash. Now, after like 3 days, you can massage. 3 দিন পরে ব্যথা ম্যাসাজ করতে পারো So there's lots of chance কারণ to অনেক massage. অনেক ম্যাসাজ করার চান্স আছে But you wait until the inflammation has gone down. কিন্তু ওই যে ফুলে গেছে ওইটা থামা পর্যন্ত তুমি বসে থাকবা Now, similar to this is when a person is sick. একই বিষয় হইতেছে যখন একটা মানুষ অসুস্থ হয় Never massage if someone has a fever. যদি কারো জ্বর থাকে তাকে ম্যাসাজ করবা না Once again, some very gentle motions is okay. আস্তে আস্তে ধরলে ঠিক আছে Or if they have if they have a fever and a headache, যদি জ্বর আর মাথা ব্যথা থাকে you could gently rub the head, তখন মাথা আস্তে এরকম ধরা যাবে but you don't want to do hardly anything. কিন্তু জোরে জোরে কোনো কিছু করা যাবে না Now, why not? কেন Because in both situations, in the injury and the sickness, এবং কারণ একটা অসুস্থতা এবং একটা ক্ষততে একই অবস্থায় your body is full of lots of toxins. তোমার দেহ একদম টক্সিনে ভরা When you have an injury, যখন তোমার একটা ক্ষত হয়েছে it's in that area, ওই জায়গায় and it's all puffed up because it's full of, like toxin, আর অনেক ফুলে গেছে কারণ অনেক টক্সিন ওখানে and because it's trying to heal, সুস্থ হওয়ার চেষ্টা করতেছে and it's tender. এবং এটা নরম If you push on it, তুমি এটাতে চাপ দিয়ে করো then the circulation starts to go faster, তখন ওইখানে সঞ্চালন তাড়াতাড়ি হয় and you're releasing toxins into your body, আর তুমি তোমার মানে ওইখানে তো ফুলে জমে আছে কারণ ওখানে বিষাক্ত পদার্থ জমছে তুমি যখন ওইখানে ম্যাসাজ করতেছো তখন রক্ত আরো তাড়াতাড়ি চলাচল করতেছে আর ওইখানের বিষাক্ত পদার্থ সারা দেহে ছড়ায় যেতেছে I don't know if it's as much in the situation of inflammation, আমি জানি না এটা ফুলে যাওয়ার উপরে নাকি বেশি
But yeah, it's increasing circulation. কিন্তু এটা সঞ্চালন তো তৈরি করে And your body is already working so hard right there. এবং তোমার দেহ তো ওইটা সুস্থ করার জন্য খুবই কষ্ট করতেছে And so when you massage, you're just adding more difficulty to it. আর তুমি ম্যাসাজ করলে ওইখানে আরো কষ্ট দিতেছো It's like it's so stressed out already, it can't even have help. আর এত ওইখানে কষ্ট হয়ে গেছে যে তুমি ওকে সাহায্য করতে পারবে না Does that make sense? বুঝতে পারছি Yeah, so when you have a fever, তুমি যখন জ্বর হয়, it's similar, একই but you often have a virus. কিন্তু তোমার ওখানে একটা ভাইরাস আছে That virus is all over your body. ওই ভাইরাস তো তোমার দেহে সব জায়গায় It's making you hurt. তোমাকে ব্যথা পাইতেছে দিতেছে And when you massage, যখন তুমি ব্যায়াম করো you're letting that virus out into your bloodstream, তুমি ওই ভাইরাসটা তোমার রক্ত প্রবাহে প্রবেশ করায় দিতেছে and it's just too much. আর অনেক কিছু ঝামেলা হয়ে যাইতেছে And you can make yourself worse. আরো আরো নিজেকে অসুস্থ বানিয়ে দিতে পারো So, a little later, এই জন্য আরেক কিছুক্ষণ like পরে once the fever's gone, যখন জ্বরটা চলে যাবে or in a wound once the inflammation is gone, অথবা সেই ক্ষত যেখানে ফুলাটা কমে যাবে then the massage is a good thing তখন ম্যাসাজ একটা ভালো জিনিস because it'll help with healing, কারণ এটা সুস্থ হতে সাহায্য করবে but not in the acute phase. কিন্তু একদম তীক্ষ্ণভাবে না Does that make sense? বুঝতে পারছি So what's the other time we never massage? আর একটা দ্বিতীয়বার কি কোন সময় আমরা ম্যাসাজ করব না এই যে একটু আগে বললো কোন সময় ম্যাসাজ করা যাবে না সুস্থ থাকার সময় বা জ্বর থাকলে মানে গায়ে জ্বর থাকলে আর কি। মাথা ব্যথা বেশি থাকলে It's not just headache. শুধু মাথা ব্যথা না It's when it's a fever. যখন এটা জ্বর So sometimes you can have a headache অনেক সময় জ্বর হয় এই মাথা ব্যথা থাকতে পারে because the muscles in your neck are so tight. কারণ তোমার এই গলার যে মাংসপেশিটা খুবই টাইট হয়ে গেছে I might check. Do you have a fever? আমি এই যে ধরতে পারি যে তোমার কি জ্বর আছে No, she's fine. ঠিক আছে So then I would do a massage. তখন আমি তাকে ম্যাসাজ করব I would massage her neck and her head, আমার গলা এবং মাথায় ম্যাসাজ করবে and it would help a lot. খুব ভালো হবে But if she had a fever, যদি জ্বর থাকে I would say, I'll just do a gentle rub, আর আমি আস্তে আস্তে একটু ধরবো or probably I should do a hydrotherapy treatment or something else. তার তার কাছে আরো আমরা হাইড্রোথেরাপি করলে ভালো হবে বা অন্য কিছু। Does that make sense? বুঝতে পারছো? So fever is the trick. No fevers. এবং আরেকটা হইতেছে জ্বর Yeah. Okay. We have what? 2 minutes left. Is there something else? One more is when you have a blood clot. তোমার যখন রক্ত জমাট বাঁধে If some people have blood clots like in the back of their knee or something, কিছু মানুষের এই হাঁটুর পিছনের দিকে রক্ত জমাট বেঁধে থাকে now if you massage, যখন ম্যাসাজ করো you're increasing circulation, তোমরা সঞ্চালন বাড়ায় দিচ্ছ and that can cause that clot to move. আর ওই যে যেহেতু সঞ্চালন বাড়ায় দিতেছো এটার জন্য ওইখানে যে রক্ত জমাট বেঁধে আছে ওইটা খুলে যাবে এবং মানে ওইটা নড়বে And if it starts to move and starts flowing through your blood, এটা যদি চলাচল করে এবং তোমার রক্তের মধ্যে দিয়ে যায় if it comes to your heart তোমার হৃদপিণ্ডে যদি আসে or to a big artery, অথবা যদি একটা ধমনীতে আসে it could kill you. তোমাকে মেরে ফেলতে পারবে So that's something you got to watch out for. এইটা তোমার একটু খেয়াল রাখতে হবে If you're ever uncertain about someone, তুমি যদি কারো বিষয়ে একটু অনিশ্চিত থাকো like you notice that you see people who have like, you can see their veins and you can see like lumps. অনেক সময় মানুষের এই দেখতে পাই যে ওদের ওই রক্ত জমাট বাঁধা ওই খণ্ডটা দেখতে পাই তারপরে ওদের নালী দেখতে পাই Or maybe you can ask them, have you ever had a blood clot? তাকে জিজ্ঞেস করতে পারো তোমার কি রক্ত জমাট বাঁধছে If they say yes, যদি সে হ্যাঁ বলে don't do it. করো না If they are not sure, যদি সে নিশ্চিত না হয়ে থাকে but you think maybe they do, আর তুমি মনে করো তার আছে হয়তো tell them to see a doctor first. তাকে বলো আগে ডাক্তার দেখাইতে And if the doctor says you're okay, no blood আর clots, ডাক্তার যদি বলে যে ঠিক আছে তোমার কোনো রক্ত জমাট বাঁধে নেই then you can massage.
But if they have, the doctor says they have, then don't massage. আর ডক্টর আর যদি থাকে আর যদি ডক্টর বলে যে তোমার রক্ত জমা আছে, তাইলে ওখানে ম্যাসাজ করো না। So that's the third thing with blood তিনটা clots. জিনিস রক্ত জমার বাধা। Now, some people think that the COVID vaccine has made there be more blood clots. এখন অনেক মানুষ বিশ্বাস ভাবে কি যে কোভিড এর ভ্যাকসিন তাদের দেহের মধ্যে আরো রক্ত জমার বাধা দিচ্ছে। I don't know if that's true or not, আমি জানি না এটা সত্যি কিনা, but it's good to ask people about their health. That, like, কিন্তু do you know if you have blood clots? তাদের স্বাস্থ্য সম্পর্কে প্রশ্ন করতে পারো যে তোমার তোমার কি মনে হয় তোমার কি দেহে জমাট বাঁধছে রক্ত? If you have asked people যদি মানুষকে জিজ্ঞাসা করো and they say no, যদি না বলে and then you do it, তারপর যদি করো, and if they did আর যদি তার থাকতো and they do like die from it এবং যদি মারা যায়, or get in, have to go to the hospital for it, যদি হসপিটালে যায়, if you asked, তুমি যদি জিজ্ঞাসা করছো, then you keep yourself safe. It's safe. It's ও safety for আচ্ছা us. আচ্ছা, মনে করো তুমি জিজ্ঞাসা করো নাই আর তুমি মাসাজ করছো আর ওইটার জন্য ওই লোকটা মারা গেছে, তাইলে ডাক্তারের কাছে যাবে, কত ঝামেলা হবে না, এটা তুমি জিজ্ঞাসা করে নিজেকে সুরক্ষিত রাখবা। What did you say? Like, what if you don't ask and you massage and they died and they went to the doctor, so you have to ask for your own safety. Yeah, Didn't you say this? I said something a little bit different, but Oh. I said if you do ask and then they die, you kept yourself safe. Oh. But if you didn't ask and they die, then you could get, I don't know if people sue each other here, they could take you to court, they could get really mad at you, they could, make problems. Sometimes they can. Yeah, they might. I don't know. We don't know people's power. Yeah. আচ্ছা, জিজ্ঞাসা করছে কি তুমি যদি মনে করো জিজ্ঞাসা করে থাকো, হ্যাঁ, আর জিজ্ঞাসা করে থাকো যে তোমার আপনার কি আছে, আর সে বলছে নাই, আর তুমি ভাবছো আর তারপর তুমি ব্যায়াম করছো, আর তারপরে যদি সে মারা যায়, তুমি নিজেকে সুরক্ষিত রাখছো, কারণ এখানে তো জানি না কে কি কারে দেবে দেওয়া যাবে জেনে। That's enough for today. প্রার্থনা করি। Let's pray. Our Father in heaven, সমস্ত কিছু thank you for the things we learned. ধন্যবাদ দিই যে জিনিসগুলো আমরা শিখেছি, Please help us to remember